mortgage. We were looking at mortgage. So we last session, I think we have discussed regarding the different types of mortgage and all. So now we are going to some sections which are related to mortgage. So first thing is, I don't know whether I discussed this in the earlier class, but the section 59 of TP Act. Section 59 ചോദിക്കുന്നത് when can a mortgage be by assurance? എപ്പോഴാണ് ഒരു mortgage becomes complete? So a mortgage, ഇതിന് രണ്ട് മൂന്ന് പോയിന്റ്സ് നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മതി. Mortgage എങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം? How can a mortgage be created? See, mortgage can be created if the amount secured, അതായത് mortgage debt എന്ന് പറയുന്നതാണ് the amount secured under the mortgage deed. So if the amount secured is greater than rupees 100, then it can be by way of a first point, by way of a registered document, and which is signed by the mortgager. Mortgager is the person who is the owner and who is creating the mortgage in favor of a mortgagee. So it can be only by way of a registered document in writing, and it has to be attested by at least 2 witnesses. ഈ രണ്ട് പോയിന്റും കവർ ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഒരു പ്രോപ്പർ എൻഫോഴ്സിബിൾ, വാലിഡ് ആൻഡ് എൻഫോഴ്സിബിൾ മോർഗേജ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. So other main points. There is one exception to this rule, that is with respect to equitable mortgage. Why? Equitable mortgage, as we all discussed in the last class, is equitable mortgage is created by a mere deposit of documents of title to the property by the mortgagor with an intention to create security in a notified town. This 3-4 point cover cheyidhu, it becomes an EM. We call it an equitable mortgage or mortgage by deposit of title deeds. So a mortgage by deposit of title deeds need not be created, or it is not created by way of any document. It is created by an act of the created by the act of parties or act of the mortgager, that is the deposit. So apart from this EM, all the other mortgages you have to remember, if the amount is greater than 100, registration, and it should be attested by 2 witnesses. ഇനി ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വേറൊരു പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, സപ്പോസ് വാട്ട് ഇഫ് ദ എമൗണ്ട് ഈസ് ലെസ് ദാൻ 100, if the amount secured is less than 100, then it becomes an option whether to register it or not. It is not mandatory to register the mortgage deed or deed of mortgage because the amount secured is less than 100. അപ്പോൾ അത് ഒരു പോയിന്റ് ആണ്. അല്ലെങ്കിൽ 100 താഴെ ആണെങ്കിൽ either you do the mortgage by just delivery of property or through a registered document is not required. അപ്പം ഇത് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു പാർട്ടാണ്. Even in practical life, people may ask after giving you the document whether it is enforceable. So if you see that there is no attestation, there is no proper attestation, then it cannot be, you cannot say that it is a valid and enforceable mortgage. Okay, so it is section 59. So now we are going to the next section, that is it is a very important right as far as a mortgager is concerned. So the section is the right of redemption of mortgage or right to redeem a mortgage. Section 60 of TP Act. So അതിൻ്റെ അകത്ത് പറയുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, at any time after the principal money has become due, the mortgager has the right to require the mortgagee after payment of the mortgage money. ഇത്രയും ആദ്യത്തെ കുറച്ച് പോയിന്റ്സ്. അതായത് when the money has become due, എന്താണ് money has become due എന്ന് പറയുന്നത്? When you take the loan or borrow money from the mortgagee can be a bank also. So when you take money from the mortgagee, we say that so the money will be repaid within 10 years or 5 years. There will be a time period. അപ്പം ആ ടൈം പീരീഡിന്റെ അകത്ത് മണി ചെയ്ത് അതാണ് ടൈം പീരീഡ്. സോ within that period the mortgager has to repay the entire money. That will be normally the condition in the mortgage. So when any time, so ഇതിലെ സെക്ഷൻ പറയുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, any time after the principal amount has become due, അപ്പൊ അതിന്റെ ആ ടെനർ, ആ ഒരു മോർഗേജിന്റെ ടെനർ അതിന്റെ ടൈം പീരീഡ് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, see, the mortgager is always having the right to pay the money or pay the money secured to the mortgagee and demand or ask him to release the property from mortgage. ഇതാണ്
this right is called the right to redeem the mortgage or redemption right or redemption of mortgage. So simple ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കടം വാങ്ങിയ കാശ് തിരിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് എന്റെ പ്രോപ്പർട്ടി മോർഗേജിൽ നിന്നും റിലീസ് ചെയ്ത് തരിക. So now your entire dues have been paid. So please release my property or reconvey my property as the entire debt is satisfied. So that right of the mortgagor is called the right to redeem. So ഇത് എങ്ങനെയാ ഈ redeem ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ it can be by way of redelivery of possession. ഇപ്പൊ ഏതെങ്കിലും മോർഗേജ് ചെയ്യുമ്പം suppose usufructory mortgage, always the possession is given to the mortgagee, or some anomalous mortgage, we give the possession to the mortgagee. In such cases, we can demand after payment of the money, the redemption happens by redelivery of property by the mortgagee to the mortgagor. Property redelivery തിരിച്ചെടുക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ if it is by way of deposit of title deeds, as in the case of a equitable mortgage or mortgage by deposit of title deeds, ആ documents എല്ലാം നമുക്ക് he has to return, the mortgagee has to return those documents. ഇനി mortgage deed ഉണ്ടെങ്കിൽ mortgage deed has to be returned. ഇനി another this is if there is a registered mortgage, if the mortgage is registered, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ there should be a ഒരു ഡോക്യുമെന്റിൽ ഒരു ചാർജ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, if it is by a registered document, then it can be released only by way of another registered document. So the mortgagee has to reconvey the property or release the property from the mortgage by a registered instrument or a release deed വഴി റിലീസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പൊ അതിന് കാശ് ആര് കൊടുക്കും എന്നുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട്. ഈ റിലീസ് ഡീഡിന് സ്റ്റാമ്പ് ഡ്യൂട്ടി, ചെറിയ സ്റ്റാമ്പ് ഡ്യൂട്ടി ഉള്ളൂ, ബട്ട് somehow stamp duty needs to be paid and the registration charges also need to be met with. So the section says that it is at the cost of the mortgagor. എപ്പോഴും അങ്ങനെയാണ്, മോർഗേജറിന്റെ ചെലവ്, അതിനുള്ള ചെലവ് എല്ലാം മോർഗേജർ തന്നെ കൊടുക്കണം. ബട്ട് ദ മോർഗേജി വിൽ ബി റിലീസിംഗ് ഇറ്റ്, ബട്ട് ഹൗവർ ദി എക്സ്പെൻസസ് ആർ ടു ബി മെറ്റ് വിത്ത് ബൈ ദി മോർഗേജി. അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു റെഡീം നടക്കുന്നത്. സമയമായി അതിന്റെ നമ്മൾ പറഞ്ഞതിന്റെ ആ ഒരു മെച്യൂരിറ്റി എത്തിക്കഴിയുമ്പം the mortgagor is always having the right to tender the money, pay the entire money, and ask the mortgagee to deliver the mortgage deed and all documents, or to redeliver possession, or to retransfer to the mortgagor or his nominee, or to execute and register acknowledgement in writing that the mortgage rights have been extinguished. അതാണ് റിലീസ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം. ഒരു അക്നോളജ്മെന്റ് ആണ്, എനിക്ക് പൈസ കിട്ടി, എനിക്ക് റൈറ്റ്സ് ഇല്ല, ഐ ആം റിലീസിങ് മൈ റൈറ്റ്സ്, അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ റൈറ്റ് തീർന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ ഒരു ചെറിയ കാര്യം വെച്ചു, നോമിനി. സോ വാട്ട് ഈസ് നോമിനി? നോമിനിയുടെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞത്, ദാറ്റ് ഇസ് അനദർ പോയിന്റ്. സി, നമ്മൾ റിലീസ് ചെയ്യാൻ പറയുമ്പോഴത്തേക്കും, രജിസ്റ്റേർഡ് ഡോക്യുമെന്റ് ഒരു റിലീസ് ചെയ്യാൻ പറയുമ്പോഴത്തേക്കും, മോർഗേജർ ഈസ് ഹാവിംഗ് ആൻ ഓപ്ഷൻ. See, mortgagor can ask the mortgagee to retransfer it to his nominee. ഒരു തേർഡ് പാർട്ടിക്ക് കൊടുക്കാൻ പറയാം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ. മോർഗേജർ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം, സി എനിക്ക് തരണ്ട, റിലീസ് ചെയ്ത് എനിക്ക് തരണ്ട, യു ഗിവ് ഇറ്റ് ടു എ തേർഡ് പാർട്ടി. ആ ഒരു ഓപ്ഷനും കൂടെ ഉണ്ട്. അപ്പം ഈ ഒരു റൈറ്റ് ആണ്, ദിസ് റൈറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ദ റൈറ്റ് ഓഫ് റിഡംഷൻ. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് രണ്ട് എക്സെപ്ഷൻസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. റിഡീം ചെയ്യാതിരിക്കാനുള്ള രണ്ട് കാരണങ്ങൾ മാത്രമേ സെക്ഷൻ പറയുന്നുണ്ട്. പ്രൊവൈഡഡ് the right has not been extinguished by the act of parties or by the court. എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും? if the redemption right has not been extinguished by the parties or it has not been extinguished by the court, then always the mortgagor is always having the right to redeem. അപ്പൊ ആക്ട് ഓഫ് ദ പാർട്ടീസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? കാരണം ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ, ഇപ്പം ഇത് തീരുന്നതിന് മുമ്പ് പാർട്ടീസ് ഇത് സെയിൽ ചെയ്ത് നോക്കുക. see, if the amount is not paid within the time, the mortgagee is always having a right to sell the property or to foreclose the mortgage. രണ്ട് നമുക്ക് ഫോർക്ലോസർ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ നമുക്ക് നോക്കാം. ബട്ട് എപ്പോഴും ഇത് ബാങ്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മോർഗേജിയുടെ റൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്, മോർഗേജർ ഈ പറഞ്ഞ സമയത്തിനകത്ത് പൈസ തന്നില്ല എന്ന് വെക്കുക, 5 വർഷം കഴിഞ്ഞു എന്നിട്ടും പൈസ തന്നില്ല, then the mortgagee, the bank or the mortgagee is always having the right to either, according to the type of mortgage, either to sell the property and realize the amount, or
to foreclose the mortgage. Foreclose എന്ന് പറയുന്നത് through a court, the mortgagee getting a decree, and that decree takes away the right of redemption from the mortgager. ആ മോർഗേജിന്റെ റിഡംഷൻ റൈറ്റ് ഇല്ലാതാക്കുന്ന മറ്റൊരു ഡിഗ്രിയുടെ പേരാണ് ഫോർക്ലോഷർ. നമ്മൾ അതിലേക്ക് പിന്നീട് വരാം. സോ ഇതാണ് ആക്ട് ഓഫ് ദ പാർട്ടീസ്. ഈ ആക്ട് ഓഫ് ദ പാർട്ടീസ് വഴി അവർ സെല്ല് ചെയ്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഓർ ബൈ ദ കോർട്ടിന്റെ ഇടപെടല് ഇല്ലാതെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഇത് രണ്ട് സംഭവിച്ചില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ദ മോർഗേജർ ഈസ് ഓൾവേസ് ഹാവിംഗ് ദ റൈറ്റ് ടു റിഡീം ദ പ്രോപ്പർട്ടി. അപ്പം ഈ റൈറ്റിന്റെ പേരാണ്, ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ദ റൈറ്റ് ഓഫ് റിഡംഷൻ. ആൻഡ് ദ സൂട്ട് ടു എൻഫോഴ്സ് സച്ച് റൈറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് എ സൂട്ട് ഫോർ റിഡംഷൻ ഓഫ് മോർഗേജ്. നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു സൂട്ട് നമ്മൾ കോടതിയിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ പറ്റും. ദർ ഇസ് എ സൂട്ട് ഫോർ റിഡംഷൻ ഓഫ് മോർഗേജ്. സൂട്ട് ഫോർ റിഡംഷൻ ഓഫ് മോർഗേജ്. ഈ സൂട്ട് ഫോർ റിഡംഷൻ ഓഫ് മോർഗേജ് നമ്മൾ ഇഫ് യു ലുക്ക് അറ്റ് ലിമിറ്റേഷൻ ആക്ട്, ദ ടൈം ഫോർ ഫയലിംഗ് ദ സൂട്ട് എത്രയാണെന്ന് ആർക്കെങ്കിലും അറിയാം? വാട്ട് ഈസ് ദ ടൈം ലിമിറ്റ് ഫോർ ഫയലിംഗ് എ സൂട്ട് ഫോർ റിഡംഷൻ ഓഫ് മോർഗേജ്? So as per Article 61 of the Limitation Act, the time period is 30 years. 30 വർഷം ടൈം ഉണ്ട് for the mortgager to exercise his right of redemption. ഈ റിഡംഷന്റെ ഇടയ്ക്ക് മറ്റേയാൾ ഫോർക്ലോസോ സെയിലോ ചെയ്താൽ കാര്യമില്ല. ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, unless this is what you call the mortgage right, the right of the mortgager has been foreclosed by a court. If that has not happened, then the mortgager shall have the right to file a suit to redeem his mortgage by paying the money, and he will be getting 30 years to file. That is the limitation period. 30 years and starting the day when the right accrues to file a suit. അന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ടൈം കഴിഞ്ഞു, ഇവൻ പൈസ കൊടുക്കും റെഡി ആവുന്ന ആ ടൈം. That is the time when the right is accrued to him for redeeming the mortgage, and from that point he get 30 years. 30 years on a limitation, Article 61 of Limitation Act.